Hi, hello, good morning, everyone. Am I audible? Maunika? Maunika, good morning. Please confirm, Maunika, am I audible? Yashwant, hi, good morning. Please confirm whether I'm audible to you. Lucky, hi, good morning. Okay. Hello, ma'am. Happy morning. Very, very happy morning to you. Okay. Okay, myself is KB ma'am. I will be teaching you biology. Welcome back to our Vedantu 8, 9, 10 channel. Okay, very good. Madhavi. Okay, Madhavi. Good morning. Is my voice clear? Is my voice clear? Okay, let's begin the session. Today we will be learning about the new concept, our environment, our concern. It is actually related to both AP and TS states, right? Both of you have this, both of you can listen to this. Yes, thank you for your confirmation, Yashwant. Our environment, our concern. Can you tell me what is the meaning of environment? Anyone? Environment. Today, Kavya have not joined it. Maunika, Lucky, Yashwant, influencer. What is environment? It is actually very, very easy chapter. From the primary sections we have learning about environment, ecosystems, okay, all the living and non-living things. Very, very easiest chapter which you can gain good marks in this without any hard work. Why? Because it's not too tough. అవునా, ఇది చాలా కష్టమైనవి కాదు. చిన్నప్పటి నుంచి నేను చదువుకున్న టాపిక్స్ రిపీటెడ్ గా వస్తున్నాయి. ఆ టాపిక్స్ అన్నిటిలో నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు ఓన్ గా అయినా రాయొచ్చు, ఈజీగా 5 మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు చాప్టర్ నుంచి. And yeah, very good, Lily Grace. Good morning. Our surroundings, very good. So, environment means our surroundings. In our surroundings, there will be many things. If you have observed, మీ చుట్టూ కూడా చాలా things ఉంటాయి. It may include the living as well as non-living. Yeah, very good. Good. Thank you for your responses. So the word environment is derived from the French word environ, means surroundings. The meaning of environment is surroundings. It is everything that is around us. It includes both living and non-living things like soil, water, animals, plants. They adapt themselves to their surroundings. Nature is a gift, right? It helps to nourish the life on the earth. Yes, living things and non-living things and soil, water, nature. Very good, Monica. So wherever you are, you can name some of the non-living things and living things which are around you now. Quick, quick. Let's see how many and how many you can. The place where you are now, please list the living and non-living things.
Quick. The things which have life are called living and which do not have life are called non-living things. There may be many things surrounding us wherever we are. అరే లివింగ్ నాన్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి మీ చుట్టూ ఉన్నవి. Yes, very good. Who is this? Abhitesh Needi. Hi, welcome to the session. Soil, air, and water. Yes, lucky. Book, pen, mobile, non-living things. Very good, very good. What about the others? Are you still in confusion what to give answers? Lucky, soil, air, water. Very good, Nana. Abhitesh, humans, insects, living things are plants, me, non-living thing, chair. Yashwant, the sum of physical and biological factors along with the chemical interaction that affects an organism is called environment. Yes, here physical factors means which we can see like soil, sunlight, the water, etc. And chemical interactions. Ramcharan. Hi, Ramcharan. Very good, very good. Soil, water, sunlight, air. Not only physical, biological. Along with the chemical. Biological means all the living things. Here, chemical actor means many. Rays contains many chemicals. Water contains the chemicals. Okay. Very good responses. Keep going. So today we will be discussing about these subtopics like environment, ecosystem, the compounds of ecosystem. Today in one shot, let's complete all this. I hope we will complete. One minute. Background noise is coming. Okay. Give me a minute. 1 minute. Now is it clear? Abhitesh? Hi Shiv, good morning. Now please confirm. Is it okay? Rupavati, good morning ma'am. Good morning. I am able to see many new students in this session who are not regular. So nice of you all. Okay, Abhitesh. Good. Okay, Lily. So we'll be discussing about, already we have discussed the definition of environment, right? And we will be learning what is ecosystem, the compounds, what are the things that are in the ecosystem, how many types of ecosystems are there, what are the biotic and abiotic components, what is a food chain, what are trophic levels, what is law of 10%. Very important. This 10% question ఇది ఎప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తుందన్నమాట డెఫినెట్గా. Food web, biomagnification, what are the biological problems that we are facing and what can be the solution for that. And you also learned about ozone layer in your primary sections, and in this section also we are again going to recall about the ozone layer, garbage, the types of garbage and waste management. These are the all the topics which we will be finishing today. Okay. Yes. Who is this Obito? How can I spell it? How? How unique names you are mentioning. Yes. Here you can see many organisms. Kada. Can you name the organisms quickly, whatever you can see in the picture? Fast. Let's see how many you can recognize in this picture.
ఎన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఏమేమి ఆర్గానిజమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి? ఫాస్ట్గా. శివ్, హాయ్ హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. వాట్ హ్యాపెన్ శివ్? Wake up, man. Not good night, it's good morning. Yes, Lily, Lucky, Monica, Madhavi, are you there? Can you name the organisms here? Twarga, Twarga. Yes, Ashwant, you're right. Here, Ashwant has given some answers. What about the others? Very good. Lucky also have given frog, fish, duck, plants, water. Fish, grass, duck, frog, flowers. Ramcharan, very good. And you didn't find the snail here? Here is a snail. You have found the ducks, right? And this one, dragonfly. These are the fishes. Frog. Here is also a fly. Yes, very good. Stone. We can mention it land or soil. And you have not mentioned the non-living things in this. Only Maunika mentioned that also one thing she has recognized in this. Microorganisms. అవి ఎక్కడ కనిపించాయి నాన్న మీకు? Avitesh, whatever in the picture are there, you just answer. Okay? No guesses. Honeybee. It's not honeybee, it's dragonfly. Snail, butterflies. Butterflies are also there. Oh my god. Yes, here you have missed water. Soil and air. Nitin, good morning Nitin. So here we can see wherever we are, we can see all the living and non-living things together, right? Here it seems to be a pond. It చూడటానికి pond లాగా ఉంది కదా. Yes, lotus are there. Even plants are there. You have not mentioned. Plants are here, no? Aquatic organisms. Yes, Karthik, good morning. You're from Karnataka. Hello, hello. Welcome to the session. Flowers, lotus. Hemant, hi ma'am. Hi Hemant. Isha, hi ma'am. Good morning. This is Leela. Huh? Isha Lee. Shining star. Who's your shining star? Okay. Yes, hater of the world, after a long gap you have returned to the session. Good morning. So here we can see the living things along with the non-living things interacting each other. This is known as ecosystem. Yes, stone, bacteria. Where do you find bacteria? I hope the organisms which you are seeing here, you are assuming it as bacteria or microorganisms, but it is a stone. Okay, Isha, bio pre-finals today you have. Okay, okay. So as we can say here, this is the pond as a ecosystem. If we take desert as the ecosystem, what may be the living and non-living things? Can you give answer? The pond lo undi kabatti mana frog, fishes, duck ivi pettam. There are some examples like this. And what about desert? Desert lo aithe, hello ma'am, hello. Desert. In desert, the organisms will be different, no? You don't know the desert animals and desert plants? Where are the others? Yes, come on, give your responses. Sand. Okay, instead of soil, you have kept the sand. There are no other living creatures you can find there. Eagle, and you kept the camel.
and gave the answer eagle. So different. Yes, cactus, camel, non-living things, soil, sunlight. Zero fights. Very good, Nikhil. Sand snakes, camels, palm trees. Yes, I hope it's cactus. You kept cactus. It's okay. Okay, Madhavi. You also have the exam today, bio and physics. Okay, snakes. Yes. Rats. Yes, living things, cactus, camel. Okay, so there are, wherever the habitat is there, in each habitat, there will be some living things related to non-living things, but the organisms may be different. Kada, organism, desert lo ఉన్న organisms pond lo ఉండవు, pond lo ఉన్నవి forest areas lo ఉండవు. But there are living creatures which depend upon the non-living things. They have interaction among both of them. Yes or no? If there is no these physical characters or physical things like air, water, soil, sunlight, there will be no plants. If there are no plants, plants lekapothe food undadu, food lekapothe living organisms undavu. So they are interacting with each other. Without one, the others will not be. Reptiles, very good. Thermophytes, very, very good. Very good. So these are different types of ecosystems. Here you can see forest as an ecosystem, grassland as an ecosystem, mountains as an ecosystem, deserts as ecosystem, rivers as ecosystem, oceans as an ecosystem, the pond as an ecosystem. Different types of ecosystems. So first, what is the definition of ecosystem? All the interacting organisms in an area together. Oka area lo unna anni organisms may be living along with non-living. They both constitute the, or they both forms the ecosystem. Whatever the living creatures and non-living creatures interacting in the environment forms the ecosystem. And in the ecosystem, there are two types of components. What are they? Biotic components as well as abiotic components. Bio, the name itself is there kada. Bios means which have life, means which contains all the living creatures. And abiotic, they have all the non-living components like temperature, rainfall, wind, sand, minerals. So ecosystem is made up of two types of components. They are biotic components and abiotic components. And the ecosystem is again divided into two types, like natural ecosystem and artificial ecosystem. This artificial ecosystem is also called as human-made ecosystem. Natural ecosystem. Let's see the natural ecosystem which is made by nature. Okay, nature lo avi. Yes, please tell me the answer. What is it? Yes, Nani, good morning. Kavya, life. Okay. Kavya, you are late to class today. Good morning, Kavya. Yes, in natural ecosystem, it is a community of living and non-living entities and occur freely in nature. Nature lo, there are some artificial ecosystems which are made by man. Okay, artificial ecosystem lo, for example, you might have been seeing aquariums, which is a man-made one, garden, which is a man-made one, crop fields. Let's take an example of aquarium. Aquarium lo chala fishes untayi kada. It's okay, Kavya, it's okay. Just now we have started, no issue. For aquarium, we need to change the water day to day or alternately. Or else what happen? ఏమవుతుంది aquarium లో మనం ఫిషెస్ తెచ్చి పెట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వాటర్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. చేంజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? Zoo. Zoo is not, yeah. Zoo is also a
human-made ecosystem. We have to feed them, okay? We have to feed the animals that are in the zoo. That's what I am trying to tell you, the difference between natural ecosystem. అదే నేచర్లో అయితే పాండ్ లేక్లో ఉన్న ఫిషెస్కి, అరే మామ్ టుడే ఐ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఫీడ్ ద ఫిషెస్ ఇన్ ద పాండ్, దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ అని చెప్తే ఏమైందిరా నీకు అంటారు మమ్మీ. ఐ ఆల్సో నో అబౌట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్, నో నీడ్ టు చేంజ్ వాటర్ ఫర్ ద పాండ్స్, రివర్స్, లేక్స్ అంటారు. అవునా కాదా? బట్ అలానే మనం నేచర్ దాన్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద అక్వేరియం? అలానే వదిలేస్తామా? వితౌట్ చేంజింగ్ వాటర్, వితౌట్ ఫీడింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్. ఈవెన్ మనం మీరు అన్నట్టు జూలో కూడా జూలో ఉన్న యానిమల్స్కి కూడా మనమే ఫీడ్ చేయాలి. అదే ఫారెస్ట్లో అయితే మీకోసం టైగర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉండదు కదా, ప్లీజ్ గెట్ మీ సమ్ ఫుడ్, ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ లంచ్ అని చెప్పేసి. ఎస్, బ్లాస్ ద లైక్ బటన్ నాని, థ్యాంక్ యూ. బ్లర్గా కనిపిస్తుంది. నో నో నో, ఐ గెస్ నో, ఇట్స్ నాట్ బ్లర్ బెటర్. యా, ఐ నో ఇట్స్ నాట్ బ్లర్. Bacteria form. Why should we change water in the aquarium అని అడిగాను. No one is responding. Why? What happened? Yes, hello, please give your reply. Why should we need to change the water? What happen if we don't change? ఏమవుతుందో తెలీదా? Yes, we want to feed them. యాజ్ దే ఆర్ హ్యూమన్ మేడ్, మనమే తయారు చేసాం కాబట్టి, మనమే వాటిని తెచ్చి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి, డెఫినెట్గా మనమే వాటికి ఫీడ్ చేస్తూ వాటికి కావాల్సిన అన్ని కూడా మనమే చేయాలి. వాటర్ చేంజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? కొన్నాళ్ళు చూడండి, డెఫినెట్గా ఫిషెస్ విల్ స్టార్ట్ డైయింగ్ ఇన్ దట్. అలానే పాండ్, రివర్లో కూడా వచ్చేసి నాకు వాటర్ చేంజ్ చేయలేదని చెప్పి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయా ఫిషెస్ మీకోసం? Increase in the pH level. Yes, increase in the actual. Yeah, very good. Lucky has given the good appropriate answer. There was no decomposers in the aquarium. Very good, Lucky. Very good. Yes. And you must also know the role of decomposers, right? Decomposers ante emiti? The name itself is there. They rely on the dead animals. Okay, dead animals. సో నేచర్లో న్యాచురల్గా అదే ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ చాలా, ఫైటో ప్లాంక్టాన్స్, జూ ప్లాంక్టాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎవ్రీడే వీ నో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బీ డైయింగ్ అండ్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ బీ ప్రొడ్యూసింగ్. ఇట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో డీకంపోజర్స్ ఏం చేస్తాయి? వాటి మీద ఫీడ్ చేస్తాయి. సో దేర్ విల్ బీ నో ఎనీ disturbance in the ecosystem in the natural habitat. Whereas aquarium lo ala kaadu kada, we need to change the water. Okay, there are no decomposers. Okay, to decay the organisms. Impurities like CO2 will also develop. Good, keep going. Hi Uma. Okay, I'll call you Uma Lucky. Okay. So for natural and human-made ecosystem, these are the differences. In nature, there are freely available. They can feed on anything. They can move anywhere. But in human-made, we have given some restrictions. We have to feed them. We have to take care of them. So we call them as human-made or artificial ecosystem. Yes, gaming. Hi, good morning. Food chain means Shabdam. We will be discussing about food chain, food web, everything. Okay? Be patient. Sabar karo. It's okay. So here we can see classification of ecosystem. Two types. Just now we have discussed like natural ecosystem and artificial ecosystem. In each ecosystem, there will be the organisms related to that specific ecosystem. Here we can say natural ecosystems only two types unnai. Land ecosystem, aquatic ecosystem. Land ecosystem is again divided into three types like forest ecosystem,
grassland ecosystem and desert as the ecosystem. Aquatic వచ్చేటప్పటికి pond ecosystem, ocean ecosystem and estuaries, the place where the marine and fresh water mixed. Those places are known as estuaries. Ma'am, telling 2x speed. Today I have max exam. Okay. 2x speed lo cheppedama. Transfer of food or energy from one tropical level. We are not discussing about the food chain now. Okay, later. Next, biotic factors. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, all the living things comes under biotic factors. Examples: producers, consumers and decomposers. Is it okay? Can you say what are the producers quickly? మరి 2x స్పీడ్లో చెప్పాలంటే మీరు కూడా 2x స్పీడ్లో ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి కదా. అదే ఫాస్ట్ రిప్లైస్ ఇస్తే అలానే చెప్పేద్దాం. Quick producers. Which will produce? What do they produce and who will produce? Why do they produce? Hi, all in one channel. Good morning. Yeah, come on. Plants. Very good. Grass. Very good. So definition చెప్పట్లా, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ మీకు ఇదివరకు ఆల్రెడీ మన ప్రైమరీ సెక్షన్స్లోనే వస్తాయి. ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్. Plants are universal producers, right? Yeah, here I got the answer. Producers make their own food using sunlight, like plants and algae. Drakshayani. Hi ma'am, hello. Nikhil, plants are the primary producers. Yes. Green plants, producers making their own food using, okay, plant which prepare food is called producers. Okay, very good. What? No. Which is consumer eat, that is called producer. Okay. Ala cheppakudadu nana. The consumers feed on something, such things, those things are called producers. Food web chepdam nana. We will discuss. Hi ma'am, good morning. Yes, good morning. Satvika and Drakshayani. Yes, good morning ma'am. An organism that creates its own food or energy. Very good. Many answers I am getting. They produce their energy, producers. Okay. Producers are autotrophic. Auto means self, making themselves. Mohan Sai. Hi ma'am, good morning. Very good morning. Lily, an organism that creates its own food energy. Okay. Yes. Nitish. Hi Nitish, good morning. Yes, we all know about the producers, the organisms which produce. What do they produce? Food. By using the non-living things like sunlight, water, soil. Okay. They prepare the food and that process is photosynthesis. These producers are also called as autotrophs. Very good, bacho. Yes, here we can see the examples of trees. Yes, all the trees are the producers, or green plants, algae are the producers. We all know about these producers. Now it's okay. Producers will produce food and someone must be to enjoy the food. Who are they? The organisms which enjoy on the others. Greenhouse gases. Array, wait. That is in global warming. Inka chala dooram undi kada. Next, consumers. You all know about the consumers also. They get the energy from producers. Bioaccumulation, biomagnification. Arey, why you are saying the subtopics? Already మనం first లో చెప్పుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటామని. Which is depending on others making food. Yes. They can't make their own food. They just depend on the others which prepare the food. Like here we can see these consumers are again of different types. Next one are, array,
here there are producers and consumers which produce the food, which feed the food, and there are the third type of organisms like us. Okay, omnivores which rely on both plants and animals. Here you can see the example of bear. Not only bear, even we are omnivores. ఎందులోకి వెళ్ళిపోదాం? ప్రొడ్యూసర్స్ కన్జ్యూమర్స్ రెండు తింటాం కాబట్టి omnivores. If they consume the energy from producers, which is dependent, humans are big consumers. Yeah, really? Not only humans, all the omnivores come. Okay, here we can see some producers, consumers, and decomposers also. Yes, omnivores are the animals that eat both plants and animals. Yes. So let's see the types of organisms just now. Based on the food habits, they are divided into producers, consumers. Okay, like in consumers, again, they are divided into different types. We will discuss about them now. Yes, we eat both veg and non-veg. That is the reason we are called as omnivores, na? So the organisms may be classified into three types like producers, consumers, decomposers. Okay, bye Monica. Bye. You have tuition. Okay. So producers, all the green plants, certain bacteria, algae, which can produce their food by the process of photosynthesis are called producers. Next, coming to the second one is consumers. The organism, they directly or indirectly, they depend on the producers for the food to feed on others are called consumers. Here we can see different types of consumers. They cannot make food, but they take food from everyone like saprophytes, holozoic, okay, parasites. All these come under consumers. Because they cannot make their food, they will directly or indirectly depend upon the others. Oh my God, a big name is here. Maharaj. Okay, Tabasum. It's me. Okay, Mehraz. Hello, how are you? Yeah, I'm good. How are you, Mehraz? Good morning and welcome to the session. I hope this is the first time I'm seeing you here. Okay. Next one are decomposers, the microorganisms which convert the dead remains of plants and animals to humus are called decomposers. And in the decomposers, bacteria, fungi comes as examples. What happens if an organism is dead and it is there without the fungi and bacteria? Emutundi if there are no decomposers. What happened? Come on, give your quick responses. What happened if there are no decomposers? For example, a dog or a animal, like anything, a cat, something has died. Then what happens if there are no decomposers? Oh, thank you, all-in-one. Even you all are very good and beautiful because you are giving good answers and responding very quickly. So that only the session becomes lively, na? Yes, Mehra. Yes, you came first time, I know. Oh my God, Isha, give me answer, Isha. Wastage increases in the, not only wastage increase, if there are no decomposers, the organisms stay back there, no, always. For example, as we have discussed, if a dog has died or if a deer has died, what does it happens? First time avutundi, skin mottam kuda soil loki mix ayipotundi. Next, bones. What does the bones contain? What does the bone contains? Waste being accumulated more amount. Yes, Lucky. Dead animals don't decompose. If there are no decomposers, yes, obviously. Shrevant Kumar. Hi, ma'am. Good morning. Hi. Without decomposers,
Dead matter piles up and nutrients don't return to the soil. Very good. The thing nutrients are important here. As we told, all the organisms body has many nutrients. Skin should be mixes in the soil. The bones which contain calcium must mix in the soil. And the gas states like carbon dioxide, everything will mixes in the soil. And they return the nutrients to the soil. And in that soil, again the plants grow, they absorb the nutrients. It is a cyclic process. This cyclic process is only possible because of decomposers. And not only that, our land will be as a ఏమంటాము ఒక డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఒక కుప్పలాగా అలానే ఉండిపోతుంది అనమాట ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో డీకంపోజర్స్. అంతే కదా, డీకంపోజ్ మిక్స్ సాయిల్లో మిక్స్ అవ్వకపోతే అవన్నీ అలానే అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ అగైన్. Dead leaves, dead insects, animals would pile up everywhere. Yes, yes. Hi, me too. Good morning. Hello, hello. No decomposers, no nutrients, and no recycling. Good, good. Yes, now let's move to the next topic. What is a food chain? As you told, food chain lo manaki food ki feeder ki relationship untundi. There is a relationship between the food and the feeder. What happens here? We can see the energy from the sun. The solar energy is being used by the plants. So solar energy plants ki transfer avutundi. So with that solar energy, the plants will make food, and the energy that is present in the plants will be transported to the grasshopper. Yes, grasshopper is happily eating, and it is not aware of the frog waiting for its food now. I'm confused in carnivore. Array, how you can be confused, Ray? Carnivores means flesh eating. Omnivores means both plants and animal eaters. I am 12 plus, ma'am, so I can't answer any questions because it is for lower class. Oh, Shrevanth Kumar. No problem. You can guide them, no? Yes, a food chain shows how the energy flows from one level to the other level. Jyoti Priya. Hi, ma'am. Hello, Jyoti. Hey, many new students I can found in this session. Mehraj, I have just cleared. I hope it is clear. Carnivores ante which depend upon, which cannot make their food. They depend directly or indirectly on others. Flesh eaters. Yes. And here is the frog. The grasshopper will be eaten by the frog, and the energy from the grasshopper will be transferred to the frog. And here the frog is unaware. Happily it want to eat it, but there is some creature which is waiting for the target. Yes. Yes, Isha. Yes, yes. I know. Obito, you are old student, but I didn't found you in my sessions. I think this is the first time. Mission 600. Hello. Good morning. You're late. So what is the food chain? Ma? Flow of energy. Energy ఎలా flow అవుతుంది ecosystem లో? In one way process from one organism to the other organism through a sequence. ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఒక ఫ్లోలో ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజంకి ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటాము? ఫుడ్ చైన్. Transferring food on other organism show is called not only food, energy flow. Yes, ma, bio class want to start at 5, but it will start at 6 a.m. That new notification we got, ma'am. So this channel only live going on, so all join here. Okay, in the other session the live is 6 o'clock, so you have came to this session. Understood, understood. Me too. Yes, me too. You're daily student. I remember. Robotic exam. Okay, Isha, all the best for your exam. No, tropical levels are not unlimited. We will discuss about that. Yes, in food chains, we have seen that food chain
energy flows from producers to primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. Primary consumers ante వీటిని herbivores అని చెప్పొచ్చు. We can call them as herbivores. Primary consumers are herbivores. Secondary consumers are primary, secondary, tertiary. Yeah. 80 marks paper. Okay. Herbivores. Secondary consumers lo carnivores వస్తాయి which feed on the producers. Flesh eaters అన్నీ కూడా secondary consumers కి వస్తాయి. And territory consumers లో omnivores ఉంటాయి and top carnivores కూడా ఉంటాయి. Top consumers. So producers, consumers మళ్ళీ 3 types చూడమ్మా. Primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. Primaryలో herbivores, secondaryలో carnivores, tertiaryలో omnivores ఉంటాయి. ఇంకా above that. So let's see here. The series of organisms taking part at various biotic levels form the food chain. So the organisms that takes parts in series, one after the other. ఒక్కొక్క ఇందాక చెప్పుకున్న organisms లో there are different levels, right? Like producers, primary and secondary and tertiary consumers. So each level is known as లేదా each step ఇందాక చెప్పుకున్న organisms లో ఒక్కొక్క step లో ఉన్న ఒక్కొక్క organism ని ఒక్కొక్క లెవెల్ అంటాం. దాన్ని ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అంటాం అన్నమాట. ఈచ్ స్టెప్ ఆర్ level of the food chain forms the trophic levels. So autotrophs of the producers are the first trophic level. ఎక్కడన్నా చూడండి ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు? ప్రొడ్యూసర్స్. One depend upon the other. Yes. Okay. Next one is herbivores or primary consumers. They come under second trophic level. First trophic level లో ఎప్పుడు కూడా మన ఫుడ్ చైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, టెరిటరీ కన్స్యూమర్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ అండ్ టెరిటరీ. సో హియర్ herbivores come from the second trophic level and secondary consumers in the third tropical level, and the territory or the large carnivores which cannot be eaten by anyone. దీన్ని apex carnivores అని కూడా ఉంటాం, టాప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి. From the fourth tropic level, a food relationship between the grasshopper, food, frog, snake show by putting arrows to make a food chain. Oh my god. That is food chain. Yes, here comes the, then you might have get the doubt that okay, here we can see producers ni consumers ni malli ఎవరు తింటారు? టాప్ కార్నివర్స్ ఉన్నాయి, ఒకదాని మీద ఒక డిపెండ్ అవుతుంది. హియర్ కమ్స్ ఇక్కడ మనకి టాప్ కార్నివర్స్ చూడండి అమ్మా, లైన్, ఈగల్, ఓకే, డక్ ఇలా ఉన్నాయి. వీటిని ఎవరు తింటారు? Is that real? What is it? These will be only eaten by the decomposers. Okay. Yes. So here we can see the decomposers. Examples of the decomposers are fungi, bacteria, earthworms, mushrooms, molds, yeast, okay, dung beetles, nematodes. All these are the decomposers. Without decomposers, the energy flow will not be possible. Okay, as you told, recycling జరుగుతుంది, ఇవన్నీ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఒక్క లెవెల్ నుంచి, ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్కి ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతూ వెళ్ళాలి. అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా సాయిల్లో రీసైకిల్ అవుతాయి? బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ decomposers.
you'll get some questions అనమాట. ఈ ఫుడ్ చైన్లో వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఫుడ్ చైన్లో ర్యాబిట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? దేర్ విల్ బి క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. కెన్ యూ సే వాట్ హ్యాపెన్స్? What happens? ఒక ఫుడ్ చైన్లో here you can see grass is eaten by the rabbit, rabbit will be eaten by the fox, it will be eaten by the tiger. What happened in this? The rabbit is not there. ఒక ఫుడ్ చైన్లో ఒక ఆర్గానిజం లేకపోతే ఓకే చారీ, టుడే యూ హ్యావ్ బయాలజీ టెస్ట్. ఓకే ఓకే, పిరమిడ్ శబ్దం నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు. ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ సంథింగ్. ఫుడ్ చైన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ మ్యాడ్. ఎస్ శ్రవంత్ కుమార్, వెరీ గుడ్. వాట్ హ్యాపెన్? ఫుడ్ చైన్ ఎలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ హెర్బివోర్స్ దెన్ ఓన్లీ దేర్ విల్ బి ఫుడ్ ఫర్ ద కార్నివోర్స్. హెర్బివోర్స్ ఉంటేనే కార్నివోర్స్కి ఫుడ్. హెర్బివోర్స్ లేకపోతే ఏమవుతాయి? ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ బి గ్రోయింగ్ ఆన్ వ్యాస్ట్లీ. ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక పాపులేషన్ మొత్తం పెరిగిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్ ఎక్కువైపోతాయి, మళ్ళీ వాటి నుంచి కూడా మళ్ళీ డిసీజెస్ వస్తాయి. నో పాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ. రైట్, యువర్ రైట్. ఓకే, హియర్ సో మనకి ఎన్ని ట్రాపికల్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి చూడమ్మా. మ్యాక్సిమం 3 టెరిటరీ లేదా 4th. దీన్ని మనం T1, T2, ట్రాపికల్ లెవెల్ 1, ట్రాపికల్ లెవెల్ 2, ట్రాపికల్ లెవెల్ 3, ఇంకా మ్యాక్సిమం 4 కంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనకి 4 కంటే ఎక్కువ ఉండవు. ఎందుకు ఉండవు 4 కంటే ఎక్కువ? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ చైన్ యు టేక్, మనకి 3 or 4 కంటే ఎక్కువగా ట్రాపికల్ లెవెల్స్ ఉండవు. Can you? Yes, where are the others? Kavya, Hemant. Okay, me too. All in one, are you there? Respond. Give your answers now. Lucky, Nani, where are the others? I have asked a question. Only 10% energy is transferred. Yeah, Pushpa song is example. That is one, kada? What are that? I don't remember the lyrics a lot. We have no high animals. A food chain have few levels because energy. Yeah, very good. ఎనర్జీ లెవెల్ ఏమవుతుంది? ఒక్కొక్క లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికీ ఎనర్జీ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రైమరీలో ప్రొడ్యూసర్స్కి ఉన్నంత, హెర్బివోర్స్కి ఉన్నంత ఫుడ్ కార్నివోర్స్కి ఉండదు. కార్నివోర్స్కి ఉన్నంత ఫుడ్ నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్లో కూడా ప్రైమరీ, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్లో మనకి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా. హెర్బివోర్స్కి చాలా ఫుడ్ ఉంటుంది, బట్ కన్జ్యూమర్స్కి వచ్చేటప్పటికి తక్కువ ఉంటుంది. సో అలా డిఫరెంట్ లెవెల్స్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. Few levels because energy decreases. Yes, you're right. So each step in the food chain లో ప్రతి స్టెప్ లో కూడా ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ త్రూ ఫుడ్ టేక్స్ ప్లేస్. దాన్ని మనం ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అంటున్నాం. Yes, the loss of energy at each step is so great that very little unusable. అంత చిన్న తక్కువ ఎనర్జీతో ఆర్గానిజమ్స్ సర్వైవ్ అవ్వడం కష్టం అనమాట. ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎస్ 4 or 5 ట్రాపికల్ లెవెల్సే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఉన్న వాటికి ఇట్స్ ఓకే. వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్? సారీ, ఇట్స్ ఓకే. సో మినిమం ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సర్వైవల్ కదా. సో ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్ వెళ్ళేటప్పటికి ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. లాస్ట్ లెవెల్లో ఉన్న వాటికి ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్ టు సర్వైవ్. అంతకంటే ఎక్కువ అంటే మినిమం ఎనర్జీ కూడా ఉండదు. సో దేర్ విల్ బి నో మోర్ దాన్ 4 ట్రాపిక్ లెవెల్స్. ఎస్,
ఫస్ట్ ట్రాపికల్ లెవెల్లో ఏముంటాయి? ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్. సెకండ్ ట్రాపికల్ లెవెల్లో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్. థర్డ్ ట్రాపికల్ లెవెల్లో సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్. ఫోర్త్ ట్రాపికల్ లెవెల్లో టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఏం చూడొచ్చు? ఫుడ్ ఎనర్జీ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే కొద్దీ కూడా వాటి యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ లెవెల్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. దే డు నాట్ ఎక్సీడ్ 4 or 5. 5 కూడా చాలా చాలా రేర్ కేసెస్. ఓకే, 4 ఓకే. ఫిఫ్త్ ట్రాపికల్ లెవెల్ ఉన్నవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. పొజిషన్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్జ్యూమర్స్. సో కార్నివర్స్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఎనర్జీ. నాట్ కార్నివర్స్, టాప్ కార్నివర్స్ అని చెప్పాలి. ఎవరు స్లీపీ అని చెప్పారు? ఆన్సర్ చక్కగా చెప్తున్నారు. గుడ్. ఓకే, 10% లా. సో ద ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకో కాంపోనెంట్కి వెళ్తుంది కదా. మేడం మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఇన్ టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్, they capture 1% energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. So whatever the energy that obtains from the solar system, sun నుంచి వచ్చే ఎనర్జీలో మొత్తం ఎనర్జీని ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోవు. ఓకే, ఓన్లీ 10% మాత్రమే. అంటే ఉన్న దాంట్లో ఒక 1% అది యూజ్ చేసుకుంటుంది, మేబీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఇక ఎందుకు మేడం మిగతావంతా ఏం చేస్తుంది? You are from Karnataka, Shrevanth, okay? Why? Which district? Guntur district. Okay. You are back, Dasri. Oh God, you are back after 1 hour. Endukani? I have asked something now. It's okay, Dasri. What we have discussed, ecosystem లో ఓన్లీ ఒక 1% మాత్రమే ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి టు మేక్ ద ఫుడ్ ఫోటోసింథసిస్. రిమైనింగ్ 90% ఏం చేస్తాయి? ఎటు వెళ్ళింది ఆ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా? సో మనకి లైఫ్ ప్రాసెస్లో న్యూట్రిషన్ ఒకటే కాదు కదా, ఇంకా లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. రెస్పిరేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, వీటి కోసం మిగతా ఎనర్జీ మొత్తాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఓన్లీ 1% మాత్రమే ఫుడ్ కోసం దానికోసం యూస్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, వెన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఈటెన్ బై ద ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్, గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ is lost as heat and some amount goes in digestion, work, rest, for the growth, reproduction. So as we told, ఎనర్జీలో ఓన్లీ 1% ఎనర్జీ తన కోసం యూజ్ చేసుకుంటుంది, మిగిలిన పర్సెంట్ అంతా కూడా సర్వైవల్ కోసం మెటబాలిక్ ప్రాసెస్లో యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో యావరేజ్గా 10% ఆఫ్ ద ఫుడ్ మాత్రమే ఈస్ టర్న్ ఇన్ టు ఓన్ బాడీ అండ్ మేడ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. తను తీసుకున్న మొత్తం ఫుడ్లో ఓన్లీ 10% మాత్రమే నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళగలదు. Are you teaching pyramids of energy? Yeah, it's about the teaching of pyramids that passes 10% law. About 90% of energy is lost at each tropic level, mostly as in the form of heat. Yes, ఓన్లీ 10% మాత్రమే నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఈ 10% కెన్ బి టేక్ యాజ్ యావరేజ్ వాల్యూ. వీ కెన్ సీ నౌ. ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంది. సో ఫ్లవర్స్, ఫ్లైస్, frog, we can take producers T1, T2, oh my God.
T2, T3, T4. Okay, let it be. No, Dasari, it's completed. After again revision అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం అది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఎనర్జీ ఫ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్లవర్స్లో, లేదా లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. ఇందులో ప్రొడ్యూసర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 kgs ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ దేర్ అనుకుందాం. దీని నుంచి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ ఆర్ ట్రాపికల్ లెవెల్ దానికి ఒక 10% మాత్రమే వెళ్తుంది. అంటే ఎంత వెళ్తుంది? హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రాపికల్ లెవెల్, ర్యాబిట్కి లేదా ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మేకింగ్ 1000 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ. హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్? చూద్దాం మ్యాథ్స్ ఎంతమంది చక్కగా చెప్తారు. Let's learn a little bit of maths also now. Why, ma? Why hater? If you are too vexed, you can leave. No problem. 10,000 kgs అయితే 10 ఏనా వెళ్ళేది? What 10? Quick answers. Energy is transferred by the biomagnification, right? Biomagnification is different. Yes, very good, Abhijit. Good. 100 kgs. Very good. What about the next level? 500k. How? Yes, ఇక్కడ ఎవరు సాయి లోహిత్, జ్యోతి ప్రియా. యూనిట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కదా నాన్న. యూనిట్స్ లేకపోతే ఓన్లీ హాఫ్ మార్క్స్. ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ఏ. ఓకే, లైక్ దిస్ మోర్ పిరమిడ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి 100 అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 10, నెక్స్ట్ 1%. ఓకే, లైక్ దిస్ ద ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్. Now tell me here. ఇక్కడ in the following food chain, frog has 500 joules. How much energy will be produced by the producer level? Madam, ఇందాకేమో చక్కగా 10,000, 1,000, 100, 10 అని చెప్పారు. అడగడం మాత్రం రివర్స్లో అడుగుతున్నారు అనుకుంటున్నారా? That is the strategy of the teachers, right? What 10? 7th, the energy pyramid. Yes, energy flow pyramid, right? Answer. ఇక్కడ ఫ్రాగ్ కి 500 joules ఉన్నాయంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఎంత ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్? ఎస్, అభిజిత్, శ్రవంత్, చారి, ధడ్కన. 50 ఎలా అవుతుందిరా బాబు? నువ్వు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి. ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఇక్కడ కదా, నువ్వు ముందుకెళ్ళిపోతున్నావా? ఈగల్ అడగల. ఫ్రాగ్ దగ్గర 500 joules ఉన్నాయంటే ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర ఎంత ఉంటాయి అని. ఎస్, 50,000 is correct here. In this level 50,000. Next level 5,000. Here comes our 500 joules. Snakes have 50 joules. Eagles will have 5 joules. This is the 10%. Very good. Next, one more question. In the following food chain, ee food chain lo producers have 6,000 joules of energy. How much energy will be a territory consumer have? Here there is a misconception in this.
దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ చైన్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఇక్కడ ప్లాంట్ 6000 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే టెరిటరీ కన్స్యూమర్స్, ఇందులో టెరిటరీ కన్స్యూమర్ ఏది ఫస్ట్? ఫైవ్ హండ్రెడ్, 5 ఎలానన్నా 60 joules. Eagle has 1 joule. 6 crore joules. Oh my god. Okay, I got some answers. Shrevant Kumar 60 joules, Abhijit 60 joules, Chandra Deva 60, 60, 60. Yes, not 60. ఇక్కడ 6,000. ఫస్ట్ హియర్ చూడండి, ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత ఇక్కడ వస్తుంది T1. దిస్ ఇస్ T2 and this is T3. Here it is given wrong, misguidance. Okay, T1 లో ఇక్కడ 6000 joules వస్తే ఇక్కడ 600 and here 60, here 6. ఓకే, హియర్ టెరిటరీ కదా అడిగింది. టెరిటరీ అంటే స్నేక్ వస్తుంది, ఫ్రాక్ కాదు ఇక్కడ. సో 6 joules. చారీ ధడ్కన్, గుడ్ గుడ్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ అహెడ్ నౌ. వై ఓన్లీ 4 ట్రాపికల్ లెవెల్స్? ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎనర్జీ అనేది ఒక్కొక్క ట్రాపికల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ దానికి వచ్చేటప్పటికి చాలా తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంతకంటే తక్కువ ఎనర్జీతో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు. సో ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎట్ ఈచ్ స్టెప్ ఈస్ సో గ్రేట్. సో ప్రతి we are seeing 90% of energy is being lost on a very little is usable energy after 4 tropical levels. Question wrong, ma'am. కాదు, మిస్కన్సెప్షన్. లెట్స్ సి ఎంతమంది అసలు ఫస్ట్ అక్కడ లెవెల్స్ అనేవి రాంగ్గా మెన్షన్ చేశారని ఎంతమంది చెప్పారు? ఎవరు చెప్పలేదు కదా. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్, యూ హ్యావ్ నాట్ గెస్డ్. అందుకని కదా ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు కొంచెం హింట్ ఇచ్చా కూడా, దెర్ ఈజ్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్ ఇన్ దిస్, మీరు చూసుకోండి అని చెప్పేసి. ఓకే, ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత నుంచి ప్రైమరీ, సెకండరీ, అదే ట్రాపిక్ లెవెల్ 1, 2, 3, 4 వస్తాయి. అవును, 6000 రాశాను. 6000 10% అంటే నెక్స్ట్ 600, నెక్స్ట్ 60, నెక్స్ట్ 6 ఓన్లీనా? శ్రవంత్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ ద ట్రాపిక్ లెవెల్స్. ఇందాక నేను చెప్పుకుంటాం కదా, ఎనర్జీ లాస్. ఓకే, ఎనర్జీ పిరమిడ్లో ప్రొడ్యూసర్స్లో మనకి ఎనర్జీ లెవెల్ చాలా హైగా ఉంటుంది. టాప్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, లో ఎనర్జీ లెవెల్స్. హాయ్ మ్యామ్, ఫస్ట్ క్లాస్ 5కి అన్నారు మ్యామ్, ఇప్పుడు 6కి అన్నారు. క్లాస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము అంతే. ఓకే, సో వేరే క్లాస్ లేదు కాబట్టి ఇటు వచ్చామంటున్నారా సత్య? మరి ఎలా? వాట్ ఆన్సర్? ఓకే, సో ఎనర్జీ లెవెల్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా? ప్రైమరీ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, లాస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికి చాలా తక్కువగా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 10% లాలో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఓన్లీ ఎంత ఎనర్జీ తీసుకున్నా కూడా 10% మాత్రమే నెక్స్ట్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతుంది ప్రతి లెవెల్లో. అలా మనకి 4 ట్రాపికల్స్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువగా 5th ట్రాపికల్ లెవెల్ ఉండదు. ఉన్నా కూడా చాలా రేర్ కేసెస్. వై? బికాస్ ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్లో కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది లేకపోతే ఆర్గానిజం సర్వైవల్ అనేది కష్టమవుతుంది కాబట్టి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ with 1 kg of energy the organisms cannot survive here. Producer 6000 primary. అవును, సరిపోయింది కదా. అవును శ్రవంత్,
6 joules కదా నాన్న నేను కూడా చెప్పింది. నో చీటింగ్ హియర్. కొల్లేరు లేక్ ఈస్ అర్జెంట్ టు యూ. Catalog. Okay. So limitations of energy flow. Energy flow lo ఏమేం limitations ఉన్నాయి? Let's see first. Always the energy flows in one direction only. Unidirection లోనే energy అనేది flow అవుతుంది. That is captured from autotrophs. Always the energy flow begins with producers and do not revert back to the solar system. ఈ energy మళ్ళీ solar system వెనక్కి అయితే revert అవ్వదు. It mixes in the soil and it is again taken by the plants. The energy available at each tropical level gets diminished. Means కనిపించదు. That ఏదైతే ఎనర్జీ మొత్తం కూడా తీసుకుంటున్నారో అది ప్రోగ్రెసివ్గా ఆ బాడీలో అక్యుములేట్ అయిపోయి హీట్ రూపంలో లాస్ అయిపోతుంది. దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్. ఎస్ మా 10% law was introduced by Linderman. You're right, Satya. I hope you're also the first time you're attending. అవును డయాగ్రామ్లో 5 ఉన్నాయి కానీ నేను 5th లెవెల్లో ఎన్ని అని అడగలేదు కదా నాన్న. యూ హ్యావ్ బీన్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇక్కడ ఏమడిగా నేను డయాగ్రామ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బీ ఇన్ టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ అన్నాం. సో టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏదో తెలిస్తే నీకు తెలిసిపోతుంది కదా. సో నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ 5 ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ది 6 లేదా మధ్యలో 60 అట్లా వేసుకున్నావు. ఎస్ అన్నోన్ బాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, let's see the difference between food web and food chain. Okay, food chain we have learned the energy that transfers from one organism to other organism. But food web lo different types of food webs. Anni food chains anni kalisi food web ga form avutundi. Ikkada manam the same grass will be eaten by the mouse, rabbit, grasshopper, different organisms. మనకి ఫుడ్ చైన్లో ఓన్లీ యూనిడైరెక్షన్ అండ్ దే డిపెండ్ అపాన్ ఓన్లీ వన్ ఆర్గానిజం. ఇక్కడ ఫుడ్ వెబ్లో అలా కాదు, డిఫరెంట్ ఆర్గానిజం. ఇఫ్ మౌస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? హ్యాపీలీ ద ర్యాబిట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్, గ్రాస్ హోపర్ విల్ హ్యావ్ ఇట్, ఆర్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ డీర్, కౌస్, దే విల్ హ్యావ్ ఇట్. Next, biological magnification. టెరిటరీ కాదు నాన్న, ప్రైమరీ, సెకండరీ, ఎపెక్స్. ఎస్, కొన్నిట్లో 4 కూడా ఉంటాయని చెప్తున్నాం కదా. క్వార్టర్ కన్జ్యూమర్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ రేర్ కేసెస్. బయోమాగ్నిఫికేషన్ ఇక్కడ చూడమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు 2 మార్క్స్కి అడగొచ్చు, లేదా బిట్స్లో కూడా అడగొచ్చు. ద ఇంక్రీజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్. ఏ సబ్స్టెన్స్? టాక్సిక్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, టాక్సిసిటీ, ద పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఈచ్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికి పెరుగుతుంది. ఓకే, ఎనర్జీ అయితే ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది ఎనర్జీ పిరమిడ్లో. కానీ ఈ బయోమాగ్నిఫికేషన్లో వాట్ ఎవర్ ద టాక్సిక్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద యానిమల్స్ వెన్ రీచ్ టు ద అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, దీన్నే మనం బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం. ద ప్రాసెస్ వేర్ ఎస్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ వాట్ ఎవర్, మన ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ పాండ్ తీసుకున్నారు, దేర్ మే బి 0.033 ppm. ఓకే ఓకే, ఇగ్నోర్ దిస్ యూనిట్స్. సో యాజ్ ఇట్ వాజ్ వాటర్లో ఉన్న ఈ టాక్సిక్ నెక్స్ట్ జూ ప్లాంక్టాన్స్ వెళ్ళేటప్పటికి పెరుగుతుంది. చూడండి, ఈ జూ ప్లాంక్టాన్స్ని స్మాల్ ఫిషెస్ తింటున్నాయి. వీటి బాడీలో ఈ కెమికల్స్ టిష్యూ లెవెల్స్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా పెరుగుతుంది. ఈ స్మాల్ ఫిషెస్ని లార్జ్ ఫిషెస్ తింటాయి. సో ఈ లార్జ్ ఫిషెస్ని ఈగల్. సో ద లాస్ట్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి ద టాక్సిసిటీ చూడండి ఎట్లా పెరిగిపోయిందో, 0.00003% నుంచి 25కి పెరిగిపోయింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if we are taking this fish as the food, we will be a, how much humans have? What is that? How much humans have? I don't understand your question. What is it? How much humans have? First pesticide, yes, DDT. Very good, very good, very.
and it was banned in many countries as it is very poisonous substances, but not in India. Okay. Okay, as human beings occupy the top level of the food chain, the maximum concentration of the chemicals get accumulated in our bodies. As we told, మనం చక్కగా ఫిష్ని తెచ్చేసి వండేసి తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పొరపాటున అది టాక్సిక్ లెవెల్ ఉన్నవన్నీ ఆ ఫిష్కే ఉంటే అది మన బాడీలో అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. సో టాక్సిసిటీ అనేది మన టిష్యూస్లోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనర్జీ పిరమిడ్స్లో ఎనర్జీ ఒక్కొక్క ట్రాపికల్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికి తగ్గుతుంది. కానీ బయోమాగ్నిఫికేషన్లో టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఏదైతే పాయిజనస్ కెమికల్స్ ఉన్నాయో వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎనర్జీ లెవెల్కి బయోమాగ్నిఫికేషన్కి రివర్స్, అక్కడ ఎనర్జీ ఏమో తగ్గుతుంది, ఇక్కడ టాక్సిసిటీ అనేది పెరుగుతుంది. యూ రిమెంబర్ దిస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ పిరమిడ్ అండ్ బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. దట్ ఈస్ వై ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సచ్ యాజ్ వీట్, అందుకనే మనం వీట్, రైస్, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఏ తెచ్చినా కూడా యూ నీడ్ టు వాష్ దెమ్ అండ్ యూజ్ దెమ్ అని చెప్పేది. ఎందుకంటే పెస్టిసైడ్స్, ఓకే, ఫంగిసైడ్స్, కెమికల్స్ ఇవన్నీ కొడుతూ ఉంటారు కదా టు కిల్ దెమ్. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ వీ ఈట్ దెమ్ వితౌట్ వాషింగ్, దట్ టాక్సిసిటీ అనేది మన బాడీలో ఎక్కువగా అక్యుములేట్ అవుతుందని. స్టేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఇన్ ఫుడ్ చైన్ అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ చైన్ని బట్టి మనం 3rd ఉండొచ్చు, 4th ఉండొచ్చు, 5th ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎస్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు చూడండి, టాక్సిసిటీ ప్రొడ్యూసర్స్లో 2 ppm ఉంటే స్మాల్ ఫిషెస్కి వచ్చేటప్పటికి 5కి రీచ్ అవుతుంది, బిగ్ ఫిషెస్కి వచ్చేటప్పటికి 200. పాపం మన బిట్టులాగా ఎవరో చక్కగా ఫిషెస్ని ఫిషింగ్కి వచ్చేసాడు, టైం బ్యాడ్, సేమ్ ద టాక్సిసిటీ ఉన్న ఫిష్నే తీసుకున్నాడు, హ్యాపీలీ హీ వాంట్ టు సర్వ్ టు హిస్ ఫ్రెండ్స్. But what happens in biological magnification? The toxicity level is more when reached. ఇందాక అడిగావు కదా హ్యూమన్స్ ఎన్నో ట్రాపికల్ లెవెల్లో ఉంటారని, దీంట్లో చూస్తే మనం టెరిటరీ, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిటరీ. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫుడ్ చైన్. మనం తీసుకునే ఫుడ్ చైన్లో మనం ఏ రేంజ్లో ఏ ట్రాపికల్ లెవెల్ ఉన్నామనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ we have already discussed about DDT, which is the very very dangerous organism which is more toxic and it is banned so that I didn't understood Shavant. Devara group ma'am, after Devara words I don't understand it. Yes. Parts per millions ani. ppm means parts per million, but that is not at all important for us. జస్ట్ మనం ఆ నెంబరింగ్ అనేది పెరుగుతుంది అని చూపించడానికి. అలానే డిటిటి ఫుల్ ఫామ్, he may ask you the full form of DDT. Can anyone? Dichloro diphenyl trichloroethane. Dichloro diphenyl trichloroethane. Fishing ki vacharu. Yes, early morning. Good morning, ma'am. It's so cold here. Yeah, everywhere it is cold as it is winter season. Go to school. Bye, ma'am. Yes, Mehtaj. అరే ఇప్పుడే కదా పీపీఎం చెప్పాను, పార్ట్స్ పర్ మిలియం. డిడిటి ఫుల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. డైక్లోరో డైఫీనాయిల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్.
parts per million. Parts per million. Gopal, I have given answer again also. మీరు టైప్ చేస్తున్నారా? ఎస్ డైక్లోరో డైఫినన్ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఫుల్ ఫామ్స్ అడుగుతారు కదా 1 మార్క్కి బిట్స్కి ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? 13 degrees మ్యామ్. ఓ మై గాడ్, వేర్ ఈజ్ ఇట్ మీ టు 13 degrees? మన మా ఇన్ ఆంధ్ర దట్స్ నాట్ టూ మచ్ లైక్ 13 degrees హియర్. డీట్ కాదు నాన్న, డిడిటి. Okay, DEET also chemical you are saying. Okay. So we know environment is having many problems, and the reason for the problem is only we humans. We are the problem creators for the environment. So you might have already learned and know about the ozone layer. Avuna? Ozone layer gurinchi telustundi kada, Rajasthan. Okay. Dasari. Array, you are too fast to everything, ra? Not only for toxic for fishes, Nana Srevanth, even if we take that, we are also, it causes toxic to us also in Rajasthan. Okay. Okay. First, we need to know about the layers of the earth. మీకు ఐడియానే ఉంటుంది కదా, మీకు సోషల్లో వస్తుంది ట్రాపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, మీసోస్ఫియర్, ఓకే, ఐనోస్ఫియర్, ఎగ్జోస్ఫియర్ అని చెప్పేసి. ఈ లేయర్స్లో మనం చూస్తే మన ఫస్ట్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ లేయర్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ టు ప్రొటెక్ట్ us. దాన్ని అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఆ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ లేయర్. యా నికేత్, లీవ్ ఇట్. రాజస్థాన్లో 30 degrees ఎప్పటికి ఉండాలి? Okay, leave it. It's playing something. So here ఈ అట్మాస్ఫియర్ చుట్టూతూ కూడా మనకి ఒక ప్రొటెక్టివ్ కవర్ ఉంది, ఓజోన్ లేయర్ అనేది. అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద ఓజోన్ లేయర్. ఈ ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిప్లీట్ అయిపోతూ ఉంది. ఓజోన్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ 3 oxygen molecules. Array, you're not a topper in social, ma'am. No need to be topper for this. ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ క్లాసెస్లో లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ప్రైమరీలోనే ఉంటాయి నాన్న, ప్రైమరీ సెక్షన్స్లోనే. ఓకే, సో మన అట్మాస్ఫియర్లో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి. మనని ప్రొటెక్ట్ చేసేది అట్మాస్ఫియర్. దానిపైన ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది. ఓజోన్ లేయర్ మనకి వేటి నుంచి కాపాడుతుంది? Yes, but I am talking about ozone layer only. Why? Chari? I am not good at maths, Chari, so I got good in science. So ozone layer దేని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది తెలీదా? Ozone layer is protected. Yes, very good. UV rays, ultraviolet radiations. ఈ రేడియేషన్స్ నుంచి మనకి ఓజోన్ లేయర్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ డిప్లీటింగ్ ద ఓజోన్ లేయర్. వేటి వల్ల ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అవుతుందో తెలుసా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ థిన్, డిప్లీటింగ్, reducing CFCs. Very good. Chlorofluorocarbon, CFCs. Very good, ma'am. Who is this? Obito. Your name is somewhat awkward to say. Is it Obito? Following. Yes, Montreal Protocol helps to protect the ozone layer. Yes, this CFCs, chlorofluorocarbons, are produced from the refrigerators, aerosols, ACs. These are the causative organisms for CFCs. ఈ సిఎఫ్సి వల్ల ఏమవుతుందో ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయిపోయి అల్ట్రావైలెంట్ రేస్ డైరెక్ట్గా అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి. సో వాట్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రోటోకాల్, Montreal Protocol, which was signed by different organizations and different countries have signed that we will be
taking less, consuming or producing less CFCs to protect the nature అని ఒక ప్రోటోకాల్ని ఒక అగ్రిమెంట్గా సైన్ చేశారనమాట. సో దట్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎర్త్ అని. So we have already learned that ozone is the molecule formed by 3 atoms of oxygen. Ozone is deadly poisonous one, and however at higher levels of the atmosphere it performs essential functions. కానీ ఆ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో టాప్ లేయర్స్లో దాని యొక్క ఫంక్షన్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఇట్ షీల్డ్స్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ అల్ట్రావైలెంట్ రేడియేషన్. దిస్ రేడియేషన్ ఈస్ హైలీ డ్యామేజింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ కదా. అల్ట్రావైలెంట్ రేస్ మన మీద పడితే మనకి స్కిన్ క్యాన్సర్స్, ఓకే, అండ్ స్కిన్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ వస్తాయి అనమాట. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానిమల్స్ అండ్ aquatic ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఎఫెక్టే. సో ఓజోన్ at higher levels in the atmosphere, it protects us from UV radiations. The UV radiations ఏమవుతాయి, they splits the molecules of O2 into the free oxygen atoms. So the atoms then combines the oxygen and forms the ozone. ఈ CF cells chlorofluorocarbons అంటున్నాం కదా. సో ఇవి స్ప్లిట్ అయిపోతాయి, ఫ్లోరిన్గా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఈ క్లోరిన్ ఆక్సిజన్తో మిక్స్ అయిపోయి మనకి డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Oh, all are toppers entry. Let's see how much toppers you are. Yeah, that's why we use the sunscreen to protect from UV rays, from sun rays, not the UV rays. Okay. Yes, this is how we can see. But during corona, if any good thing is happened అని చెప్పాలనుకుంటే ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఏదైతే డిప్లీట్ అయిపోయిందో అది మళ్ళీ రీకవర్ అయిపోయింది అనమాట. అప్పుడు అన్ని ఏసీస్ అవన్నీ వాడటం చాలా తగ్గించేశారు. వెహికల్స్ నుంచి ఎగ్జిబిట్ అయ్యే అన్నీ కూడా తగ్గిపోయేటప్పటికి ఏదైతే డిప్లీట్ అయిన ఓజోన్ లేయర్ ఉందో అది మళ్ళీ మెండ్ అయిపోయింది అనమాట. Okay, good morning. Have a nice day. You explained amazingly. Okay, Mehraj. Okay, all the best. Due to some technical issues, your class has been postponed. Okay, very good. They said sorry for inconvenience. Okay, let's see here. So ozone layer and its depletions. So we have discussed about chlorofluorocarbons. అలానే హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ కూడా ఈ ఓజోన్ లేయర్ని డిప్లీట్ చేస్తాయి. మీథైల్ బ్రోమైడ్, మీథైల్ క్లోరోఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా డేంజరస్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ కాజెస్ హార్మ్ టు ద ఓజోన్ లేయర్. Madan, you are too late. You have joined at the end of the session. People lost feeling to study during lockdown? No. That is the only way which you have reached somewhat. Next, see, what are the effects? Skin cancers, cataract, eye ki sambandhinchina diseases, alane DNA damage అవుతుంది, reduce immunity తగ్గిపోతుంది, sun burns, అలానే క్రాప్ లో చాలా తక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీస్ అనేవి జరుగుతాయి ఈ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయిపోతే. Live ending time. Why live ending time? It will be end in 5 to 10 minutes now. We are going to complete the session. కొత్త వైరస్ వస్తుంది మ్యామ్, తెలుసు. You need to be aware of that. Okay, everyone. Already we have experienced the pandemic situations. No, this time we have to be too alert to overcome such situations. Yes, gamer, bye. So ozone, see, chlorofluorocarbon emissions reach the ozone layer. There, these chlorofluorocarbons break down by the sun's ultraviolet rays and releases the chlorine atom into the ozone. This active chlorine atom ఏమవుతుంది, it break down the ozone molecule. Ozone molecule ని break down చేసి ఓజోన్ లేయర్ ని డిప్లీట్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ అల్ట్రావైలెంట్ రేస్ ఎర్త్ ని రీచ్ అవుతాయి. Okay, so as we already ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, the amount of ozone in the atmosphere began to drop. 1980s లోనే they have founded that the temperature was increasing and the ultraviolet radiations are
falling on the earth which are very harmful ani. This declines has been linked to synthetic chemicals. Already we have discussed about this chlorofluorocarbons ivi refrigerators nunchi alane fire extinguishers, ACs, aerosols nunchi ivi form అవుతాయి. So in the year 1987 United Nations Environment Program UNEP ఇది సక్సెస్ అయిపోయిందనమాట. ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసి 1986లో యాజ్ మోనోటోరల్ బయోకింగ్. Okay. It's now mandatory for all the companies to make CFC free refrigerators. So, ఆ ప్రోటోకాల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత CFCs తక్కువగా ఉండేటట్టు ఎలక్ట్రికల్ థింగ్స్ ఫామ్ చేశారు. మేనేజింగ్ ద గార్బేజ్ వి ప్రొడ్యూస్. హౌ కెన్ వి మేనేజ్ ద గార్బేజ్? గార్బేజ్ మీన్స్ ఏంటమ్మా? వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, వేస్ట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సాలిడ్ వేస్ట్ అనుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువసేపు మన ఎర్త్ మీద ఉంటే ఏమవుతుంది? నైస్ ఓజోన్ మ్యామ్. స్టూపిడ్ ఫెలో, డోంట్ డిస్ట్రాక్ట్ ద క్లాస్. ఓకే దాసరి. So how can we manage this garbage? It refers to trash, waste materials and unwanted products. Kitchen waste ఉంటాయి, ఫుడ్ స్పాయిల్స్ ఉంటాయి, యానిమల్ వేస్ట్ ఉంటుంది, వేస్ట్ పేపర్, డ్రైడ్ లీవ్స్, ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ కిందే వస్తాయి. వేస్ట్ మళ్ళీ 2 types, biodegradable waste and non biodegradable waste. Biodegradable అంటే which mixes in the soil. Non biodegradable means which will not mix in the soil, like plastics all come under non biodegradable. This is about biodegradable waste and non biodegradable waste. So waste management lo incineration kuda oka process where the substance has to burn so that it will not cause harm to the organisms. Sewage treatment గురించి కూడా మనకి 7th 8th classes లోనే వస్తుంది. Sewage అంటే వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్. ఓకే, వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్. It also produce manure and sewage gas also. Okay. Yes. Why do you think are the advantages of disposable paper cups over disposable? మనం ఇందులో చూడండి అమ్మ, డిస్పోజబుల్ పేపర్ కప్స్ ఓవర్ ప్లాస్టిక్ కప్స్. ఈ రెండిట్లో మీరైతే ఏది యూజ్ చేస్తారు? లాస్ట్ టైం షౌట్ అవుట్ టు మెహరాజ్ తప్సుమా. ఏంటది షౌట్ అవుట్? విచ్ వన్ మా? 0 cup వేస్ట్. ఓకే, మనం పేపర్ కప్స్ యూస్ చేస్తామా లేకపోతే డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్ కప్స్ యూస్ చేస్తామా? మీరైతే ఏవి యూస్ చేస్తారు? మిల్క్. క్విక్, ప్లీజ్ గివ్ ద క్విక్ ఆన్సర్స్ నా. పేపర్ కప్స్. ఎందుకని మనం పేపర్ కప్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తాము? వెరీ గుడ్ రెస్పాన్సెస్. ఎందుకనమ్మా? పేపర్ డిస్పోజ్ అవుతుంది మ్యామ్, ప్లాస్టిక్ డిస్పోజ్ కాదు. వెరీ గుడ్, అది ఎకో ఫ్రెండ్లీ కూడా. ఎస్, సాయిల్లో కలిసిపోతుంది. ఎస్, mistake one member told only. Yes, so this is all about today's session ma. So we have discussed about different topics like environment, ecosystem, different types of ecosystems. Okay, అందులోనే మనం ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటి, ఫుడ్ వేప్ అంటే ఏంటి, ఎనర్జీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, 10% ఎనర్జీ అంటే ఏమిటి. ఓకే మ్యామ్, ఐ వాంట్ go and do your things. Vedantu, it's decomposed soil. Which friend, Dasari?
ఓకే. ప్లీజ్ షౌట్ ఔట్ మై నేమ్ నాట్ మా. ప్లీజ్ కాల్ ఔట్ మై నేమ్ అనాలి. షౌట్ ఔట్ అంటే ఆలోచిస్తున్నా నేను. ఎవరిని అరిచానా అని. చారి. ఓకే చారి. బాయ్ చారి. 2 ఇయర్స్ బ్యాండ్ ఐ యామ్ హియర్. అందుకే కష్టపడి ఈ పోర్షన్‌కి okay, that's all for today's session. We have discussed about biodegradable, non-biodegradable waste management techniques. Okay, this is all about today's session. We will meet in the next session with a new topic. Yes. Ellarigu ధన్యవాదం. Okay. Yes, my dear kids, let's meet in the next section. This is your KV ma'am signing off. Bye.